সাবস্ক্রাইব নাও and hit the bell icon আর পেয়ে যাও স্টার থেকে সুপারস্টার সিনেমা থেকে সিরিজের এক্সক্লুসিভ আপডেট। সিটি সিনেমা, এখানে সিনেমা নয় এন্টারটেনমেন্ট হয়। কলকাতায় মনোহর পাণ্ডের শুটিং চলছে, আর তাই জন্য একেবারে মনোহর পাণ্ডের প্রত্যেকের স্টাররা কলকাতায় এই মুহূর্তে উপস্থিত আছেন। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন সৌরভ শুক্লা। তাকে আপনারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন চরিত্র দেখেছেন, কখনো উনি আপনাদেরকে হাসিয়েছেন, কখনো একটু রাগও হয়েছেন। ওয়েলকাম টু সিটি সিনেমা স্যার। थैंक यू। আপনি যখন নামছিলেন তখন এখানে কয়েকজন লোক বলে আরে কাল্লু মামা এসেছে। वो इसलिए ऐसा है क्योंकि वो सत्या was my first film and the first impression always remains, you know. So people came to know about me. People knew me earlier but very less. So in that film people liked me. So that is like a memory, you know, that you want to revisit. So that's why they still call me Kallu Mama. আপনি তো এতগুলো মানে ছবিতে কাজ করেছেন, অনুরাগ বাসুর সাথে দুটো ছবিতে কাজ হয়েছে, তো এখন একেবারে বাংলার প্রোডাকশন, বাংলায় এসে কাজ করছেন, সেই এক্সপিরিয়েন্সটা কীরকম, কেন রাজি হলেন মনোহর পাণ্ডে করার জন্য? Okay, before I answer this, I must tell the audience that they must be wondering that the question is asked in Bengali and why am I answering in English or in Hindi. It's because আমি বাংলা বুঝতে পারি, আমি বাংলা বলতে পারি না. So I will now continue in Hindi and English. So your question was that I worked with Anurag Basu and everything, and now how am I feeling? This is a very special film for me because Kolkata is home for me. My in-laws live here and I have visited Kolkata. Even before I was married, I came here because it's a city of art. I came here to perform many times. I love this city and I love Bengali film industry. I love Bengali films. So I had this dream that one day I would be working, though I don't know the language so much, but I thought that I would be working in Bengali film industry. And this came as a surprise because Kaushikda called me and he's a very respected filmmaker. You all know him, and he said that I want you in my film. And so I asked him that is it a Bengali film? So he said no, it's a Hindi film. So this is like, you know, best of both the worlds, that I'm working in Bengali film industry, I'm working with the crew in the city, and I'm working in the language in which I'm fluent. Yeah. আপনি তো দীর্ঘদিন নাটকের সাথে যুক্ত আছেন, আপনি কি কলকাতা থিয়েটার ফলো করেন? Not so much. It's because theatre cannot be followed by not watching it. So until unless you are watching it, that's how you follow theatre. And because I don't live in Kolkata, I don't get to see Kolkata productions, but I know because I have performed here a number of times, so I know the audience here, how receptive they are, how beautiful they are, and there's a culture of, you know, art which is amazing in this city. আপনার তো ইনলজরা এখানে থাকে, তার মানে আপনি কলকাতার জামাই। And that you can say, yes. আর কলকাতায় আসলে কোন একটা জিনিস স্পেশাল যেটা নাকি আপনি ভিজিট করেন কিংবা মনে হয় যে এই জিনিসটা খুব স্পেশাল কলকাতায়? So I visit a lot of places. Of course, the food places, it's a no-brainer that, you know, you come to Kolkata and you go to different places. The beauty of Kolkata is that any street, any corner you go, and you find a special food stall. You know, it's not just that, you know, you have to go to a particular place. You go, of course, there are big mithai stores and everything, but you just walk through a street and there will be special food there. So that's that. Now this time when I have come, I have found a place where I think next, whenever I will come to Kolkata,
I will definitely visit that place. So, people know me as an actor, but they don't know when I don't act or I don't write, what do I do? So I travel and all things, but there's a particular thing which I do. I play table tennis, and I love it. I'm all right in table tennis. I'm not like a champion or anything, but I love table tennis and I play it quite passionately. So every city I go for a shoot, I always contact a group or a club or the federation there to find me a place where I can play with the players. So this time when I was coming for a longer time for this, and by the way, a lot of people don't know this, that Bengal, West Bengal, is quite high in ranking in table tennis. So the national champions and all are mostly from West Bengal or Chennai. So I Recently, Mohammad has got selected for Padma Shri. so I called this Bhawanipur Table Tennis Club, and I reached there not knowing what I'm going to get there, and I found the state ranking player and the national ranking players playing there, and a coach who coaches there is also a national coach. Souvik Rai is his name. So I'm very happy about that. So I have been playing there now since I have come. I have done 3 sessions and I'm very, very happy. So that's a place which I'm going to definitely visit every time when I go. বাংলা ছবিতে তো আমরা যেমনি সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটককে আমরা প্রায় আমাদের কাছে লেজেন্ড, বাংলা ছবির লেজেন্ড। তো আপনার কি মনে হয় এই তিনজনের মধ্যে আপনার কোনো ফেভারিট আছে এই তিনজনের মধ্যে? Okay, for me, this has always been like this. My favorite has been not people, but the films. So I don't compare between people's talent. Satyajit Ray, Hrithik Ghatak, or even the new filmmakers, a number of great filmmakers who are in Bengal. I love their work, you know, and I respect their work and I learn from them. আপনি তো নিজে রাইটার, আপনি প্রচুর ছবির স্ক্রিন রাইটার। তো একটা কোনো টিপস যারা নাকি রাইটিং প্রফেশনে আসবে, অ্যাজ এ রাইটার হিসেবে কাজ করতে চাইছে ইন্ডাস্ট্রিতে, যদি দিতে চান আপনি কোনো টিপস? I don't know what tips I can give, because though I am a screenplay writer, but I never took it as a profession. I'm more of an actor as a profession, you know, rather than a writer. But I do write, and I write quite passionately. All I would say, it's not about writers, it's all about all artists. There is a truth, and that truth is not everybody's truth. That is your truth. I think if you focus on your truth, your art will be better. That is what I think. And let me warn you, writers will never get as much money as the actors get, or the producers make. So don't get disheartened. Just be happy about what you do. আপনি তো এতগুলো চরিত্র করেছেন, মানে আপনার কোনো কোনো ফেভারিট আছে যে এইটা আমার মনে হয় যে হ্যাঁ প্রত্যেক অভিনেতার খুব কাছের কোনো চরিত্র থাকে, তো সেরকম কিছু আছে যে কোনো একটা কাজ করে আপনার খুব ভালো লেগেছে? This question has been asked to me a number of times. People ask that which is your most favorite character. So the answer which I give everyone, the same answer I'm going to give you. Never ask actors about their characters, because characters are like girlfriends. You always like the latest one. So right now my latest character, my latest girlfriend is in Souvik Das film, which I love. আপনি জলি এলএলবিতে কাজ করেছেন, এবং জলি এলএলবিতে একটা কমন জিনিস ছিল, সেটা হচ্ছে আপনি, এবং এলএলবি 2-তে আরশাদ ওয়ারসি ছিলেন এলএলবিতে, এবং ওখানে অক্ষয় কুমার। তো আপনার কি মনে হয় যে কে বেটার এলএলবি হতে পেরেছিল? So actually, yes, I have been very, very lucky that I was part of Jolly LLB, and then though the main cast, the actors changed, and Akshay Kumar came as Jolly LLB 2 in Jolly LLB 2, but Judge Tripathi remained the same.
So I'm very humbled with this incident. But at the same time, I always say that it's not just the actor. People think that the actor has done something great. Yes, of course, actor tries his best or her best. They do that. But behind every great performance, there is a great script. And there is a great director. And also a lot of other things. The great actors, the great co-actors, they make you shine rather than you alone. So this is what I said when I got the national award, and that same year when I got the screen award. I said this, that yes, I got the award, but it would not have been possible if I didn't have great co-actors with me. বাংলার কবিতা কি আপনি পড়েন? বাংলার কবিতা কি পড়েন? देखिए कविता मैं वैसे ही बहुत कम पढ़ता हूँ. So the thing is that because I don't know Bangla, so of course I can't read. I can read translations of it. So at our home, I'm not the poet. My wife is. কিন্তু আপনি যে কবিতা পড়েন আমরা জানি সেটা। हाँ, वो आपने जो YouTube में देखा है वो हिंदी की और वो हिंदी कविता है और वो 2-3 ही कविताएं हैं जो मुझे बहुत पसंद थी. कभी कभी मुझे अच्छी लगती हैं, नई कविताएं भी अच्छी लगती हैं. जैसे रिसेंटली मैं एक हिंदी की कविता ऐसे ही आप लोगों को सुना देता हूँ. मैं माफ़ कीजिएगा नाम भूल गया. वो JNU में काम करते हैं. बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत जाने माने कवि हैं. उनकी एक कविता है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सुबह सुबह की बात है. থ্যাংক ইউ সৌরভজি, থ্যাংক ইউ। টলিউডের সব লেটেস্ট আপডেট, গসিপ এবং এন্টারটেইনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, ফেসবুক এবং শেয়ার চ্যাট পেজ।